მოგესალმებით. ჩვენთვის დიდი პატივია რომ დღეს ევროპის საბჭოს პრეზიდენტი ბატონი ჰერმან ვან რომპუი იმყოფება თბილისში. ეს ვიზიტი ადასტურებს რომ ევროკავშირი ვერ შეუდგას საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში. მინდა ასევე გაცნობოთ რომ დღეს მივიღეთ დასტური იმის თაობაზე რომ საქართველო ხელს მოაწერს ასოცირების გაშეკულებას 27 ივნისს. მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადავუხადო ბატონ პრეზიდენტს. მინდა კიდევ ერთხელ განმაცხადო რომ საქართველო განუხილავ მისდევს ევროინტეგრაციის კურსს. ჩვენ ეს არაერთხელ გვითქვამს. ეს არის ჩვენი ქვეყნის როგორც საგარეო ისე საშინაო პოლიტიკის გვაკუთხედი. ეს არის რაც თავარია ჩვენი ხალხის არჩევანი, რომელიც ეფუძნება საერთო ევროპულ ღირებულებებს. ჩვენ ძალიან საინტერესო შეხვედრა გქონდა, რომელზეც საქართველოს-ევროკავშირის თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები განვიხილეთ, მათ შორის აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამიტამდე განსახორციელებელი გეგმები. ჩვენი მიზანია ივნისში, როგორც მოგახსენეთ, ხელი მოვაწეროთ ასოცირების შესახებ შეთანხმებას, თარიღი უკვე ცნობილია. და ამ მხრივ მივესალმებით ევროკავშირის ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია იმისკენ, რომ დააჩქაროს საკმაოდ ხანგრძლივი და შრომატევადი პროცედურები, რათა მაქსიმალურად მოკლე დროში მოეწეროს ხელი ამ უმნიშვნელოვანეს შეთანხმებას. ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობას თვისებრივად სრულად ახალ ეტაპზე გადაიყვანს და შეუქცევად გახდის ქვეყნის ევროინტეგრაციას. ჩვენ აქტიურად ვემზადებით ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის და მისი განხორციელებისთვის. მე მინდა კიდევ ერთხელ დავადასტურო. ამასთან ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ასოცირების პროცესი არის ძალიან შრომატევადი და ფართომასშტაბიან რეფორმებს ითვალისწინებს. ამიტომ ჩვენ ვართ მზად კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ჩვენი ძალისხმევა ამ მიმართულებით. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ევროკავშირის დახმარებას რეფორმების განხორციელების პროცესში. ამ კონტექსტში მივესალმებით ევროკომისიის გადაწყვეტილებას, რომ მეტი-მეტისთვის პრინციპის ფარგლებში საქართველოს გამოეყოს დახმარება 30 მილიონი ევროს მოდენობით. ეს თანხა მიმართული იქნება ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელებაში ჩართული საჯარო ინსტიტუტების მოდერნიზაციისკენ, აგრეთვე სოფლის მეურნეობას დაკავშირებული ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის გაზრდისა და ევროკავშირთან სავაჭრო ურთიერთობების გაძლიერებისკენ. იმედი გვაქვს, რომ ევროკავშირი მომავალში გააგრძელებს საქართველოს მხარდაჭერას ყველა შესაბამისი რესურსის თუ ინსტრუმენტის გამოყენებით. შეხვედრაზე განსაკუთრებულ ყურადღება გავამახვილებთ ჩვენ ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის შემოღების მნიშვნელობაზე, რომელსაც ყველაზე ხელშესახები სარგებელი მოაქვს საქართველოს თითოეულ მოქალაქისთვის. მთავრობა ძალისხმევას არიშურებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეასრულებლად. ამ მხრივ ჩვენ მიერ მიღწეულ პროგრესს საშუალებას გვაძლევს, რომ მოკლე ხანში დავასრულოთ პირველი ფაზა და გადავიდეთ მეორე ფაზაზე. იმედი გვაქვს, რომ სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემდეგ ევროკავშირის მხარდაჭერით ახლო მომავალში ჩვენი მოქალაქეები ისარგებლებენ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმით ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში. და ეს არც თუ ისე შორეული პერსპექტივაა. ევროპის საბჭოს პრეზიდენტთან ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე საქართველოს მონაწილეობაზე ევროკავშირის კრიზისის მართვის ოპერაციებში, რაც ჩვენი თანამშრომლობის დღესასრიგის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა, პრიორიტეტია. იცით რომ საქართველოს ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება ევროკავშირის მისიის ფარგლებში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში სამხედრო კონტინგენტის გაგზავნის შესახებ. ამ ნაბიჯით ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ ჩვენ ვართ მზად გავხდეთ არა მხოლოდ ევროკავშირის უსაფრთხოების მექანიზმების მომხმარებელი, არამედ ევროკავშირთან ერთად საკუთარი წვლილი შევიტანოთ მთელ მსოფლიოში მშვიდობისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობის პროცესში. მინდა ასევე განსაკუთრებულ ხაზი გავუსვა ევროკავშირის უმნიშვნელოვანეს როლს საქართველოში. აგრეთვე მთლიან რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ხელშეწყობის პროცესში. ამ მხრივ ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს
ტერიტორიული მთლიანობისადმი საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, რაც ევროკავშირის არაერთ დასკვნასა თუ პოლიტიკურ განცხადებაში არის ნათლად ასახული და ამ პროცესში გადამწყვეტ როლს თამაშობს ევროკავშირის მონიტორინგის მისია, როგორც ერთადერთი საერთაშორისო მექანიზმი და ქვეყანაში მშვიდობის რეალური გარანტი. ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ის წვლილი, რომელიც ევროკავშირის შეაქვს კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტის საქმეში ჟენევის მოლაპარაკებებში აქტიური მონაწილეობით და სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოს კრიზისის საკითხების სპეციალური წარმომადგენლის საქმიანობის გზით. და ბოლოს მინდა აღნიშნო, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში დღეს არსებული სირთულეების გათვალისწინებით ჩვენ ველით ევროკავშირის მეტ აქტიურ ძალისხმევას, ჯერა რომ ევროკავშირი კიდევ უფრო მეტ მხარდაჭერას დახმარებას აღმოუჩენს აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორ ქვეყნებს, რომლებმაც ევროპული არჩევანი გააკეთეს. და ბოლოს თავისუფალი, ერთიანი და მშვიდობიანი ევროპის პროექტი ჯერ არ შემდგარა. და ველით რომ ერთიანი, ძლიერი და წარმატებული ევროკავშირი აქტიურ როლს შეასრულებს ამ მიზნის მიღწევაში. დიდი მადლობა. So, ladies and gentlemen, first of all, it is a real pleasure to be back in Tbilisi. My last visit to Georgia was almost 2 years ago in July 2012. And let me also thank the President and the Prime Minister Garibashvili for the warm welcome they have extended to me today and for their continuing commitment to closer relations between Georgia and the European Union. At top of our agenda today was the strengthening of relations between Georgia and the European Union. We discussed preparations for the signature and the implementation of the association agreement, including the deep and comprehensive free trade area. We will sign, as the Prime Minister announced, we will sign the agreement in Brussels on the 27th of June, together with all the heads of state or government of the European Union, the 28th. This important milestone will mark the beginning of a new phase in our relations and actually in the history of your country. By choosing this path, Georgia is signaling its commitment to strong democratic institutions, respect for the rights of the citizens, and firmly upholding the rule of law. I assure the President and the Prime Minister that the European Union will stand firmly by Georgia's side as we embark upon this path together. Georgia is a free, democratic country that should make its own choices. No external pressure must change this. I expressed my strong appreciation for the efforts which the Prime Minister have made to implement an ambitious reform agenda, including the recent adoption of the anti-discrimination legislation. The EU respects diversity. Diversity is in our DNA. Modern societies defend human rights and the dignity of all human beings, irrespective of their skin, color, religion, gender, or sexual orientation. This is not about traditional values or European values. It's about universal human values. By adopting the anti-discrimination law, Georgia has demonstrated that it shares those values and is prepared to defend them to the benefit of the citizens. This reform agenda also includes the impartiality of the judiciary and the fight against abuses. Georgia continues to have a strong record on democratic elections. Avoiding polarization will make this even stronger. We also discussed the troubling regional situation and the implications for Georgia's security. I confirmed again the European Union's support for Georgia's territorial integrity within its internationally recognized borders and our commitment to find resolutions to conflict resolution efforts in Georgia, including through the EU's co-chairmanship of the Geneva International Talks and through the EU monitoring mission in Georgia. The EU remains very concerned by obstacles to free movement across the administrative boundary line, and this has a direct and a negative impact on the lives of local people. Within this context,
I would also like to express my appreciation for Georgia's participation in the EU's CSDP missions, especially in Central African Republic, one of the biggest tragedies in the world today. Before concluding, let me add a few words on the situation in Ukraine. 2 days ago, I was in Kiev and I met Prime Minister Yatsenyuk and President Turchinov. In Kiev, I reiterated the European Union's firm commitment to Ukraine's unity, sovereignty, independence, and territorial integrity. After the illegal annexation of Crimea and Sevastopol, the European Union has introduced sanctions against a number of individuals and entities. In case of further destabilization, the European Union remains committed to further increase the cost for Russia should it take more steps to destabilize the situation. For now, the immediate goal is to ensure free and fair presidential elections the 25th of May. The European Union will continue to insist on and to work for dialogue and negotiations, and this is the only way forward to come to a stable, democratic, inclusive, and modern Ukraine. And we will continue our support for the necessary political, economic, and security reforms in Ukraine. Let me conclude by once again thanking for a warm welcome to Georgia. I look forward to give you, Mr. Prime Minister, a similarly warm welcome in Brussels when we meet in a few months' time to sign the association agreement. And let me reiterate, as I did also yesterday when I was in Moldova, the association agreement is an important milestone. The association agreement is not the final goal in our cooperation. Thank you. Thank you. ბატონო პრეზიდენტო, გუშინ საფრანგეთის პრეზიდენტი იმყოფებოდა თბილისში და მან გამოსვლის დროს განაცხადა, რომ მომდევნო წლების განმავლობაში საქართველოს და ევროკავშირმა უნდა ითანამშრომლოს ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში და შემდეგ უკვე წლების შემდეგ გამოჩნდება, თუ როგორ შეიძლება ეს ურთიერთობა განვითარდეს და რა პერსპექტივა ჰქონდეს საქართველოს. თქვენ როგორც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს, რა შეგიძლიათ გითხრათ ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორ გესახებათ საქართველოს ევროპული პერსპექტივა? რამდენ ხანს შეიძლება გაიწელოს, რამ შეიძლება შეუწყოს ხელი ან შეუშალოს ხელი ამ პროცესს და ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ კიდევ რა სარგებელი შეიძლება მიიღოს საქართველომ და ბატონო პრემიერო, იქნებ თქვენს გვიპასუხოთ, თქვენ საუბრობთ, რომ რეფორმების გაგრძელება არის საქართველოს მთავრობის ნება, რას ელოდებით ევროპელი პარტნიორებისგან და რა პასუხისმგებლობას იღებს საქართველოს მთავრობა? Thank you. First of all, we will sign this association agreement, and I cannot repeat enough how important it is. Don't forget that in Ukraine, the perspective of not signing the association agreement created the revolution of Maidan. So this emphasized the importance of that kind of agreement, having closer links with the European Union. It is the result of the free will of the Georgian government, the Georgian people, and of the European Union. It is an association. We are working together. Let me emphasize the importance of this agreement. Then we have to implement the association agreement. It is as important as concluding an association agreement. And then we will see in practice what the results are. Long-term results, there are no doubts on the long-term results. Just to compare the GDP, I give you just one example, of Poland and Ukraine. Poland became an EU member, but the association agreement with Ukraine is also very, very important for their long-term prosperity. The GDP of Poland is now 3 times higher than Ukraine. So there are benefits in terms of prosperity which are very clear when you have this openness of this perspective of the biggest single market in the world. So this creates huge opportunities for the Georgian economy, for the Georgian people, and for jobs in Georgia. And we will help you. We will help you. There are transition costs or transition investments.
But here also, we have foreseen that there is a transition period in which you can adapt your economy, and we are helping also you financially. And we made already in 2013 and 2014 a financial effort, special allocation for Moldova and for Georgia to overcome the problems of transition. But there is a long-term benefit for the people. It is an investment in the future. Of course, in the meantime, we will work also on visa liberalization, and this will be very visible. It is independent of the association agreement, but it is part of the overall link we have. Georgia was already very successful in the first stage. We are very close to finalizing this. Then comes the phase of implementation. But there is not only a real perspective, there is more than a hope that we will get this visa liberalization in the upcoming period. As in Moldova, they already succeeded to do, but they started earlier with the negotiations. So on all those fronts, this is really important, not only for the institutions, but for the people. In a longer term perspective, and I will conclude on this, I can say, as we said already in Vilnius in December, that we fully recognize of your European aspirations. And as I said also at the end of my press statement, the association agreement is a milestone, but is not the end goal of our cooperation. We after the association agreement, after the implementation, we have a common future. დიდი მადლობა. მე მინდა დავეთანხმო ბატონ პრეზიდენტ რომპუის და მსურს დავამატო რამდენიმე, რაც მე არაერთხელ მithქვამს, რომ ასოცირების ხელშეკრულება ნიშნავს საქართველოს დაახლოებას ევროკავშირთან. ეს ნიშნავს ქვეყნის მოდერნიზებას და როდესაც ვამბობთ, რომ ქვეყნის მოდერნიზებას ნიშნავს, ეს ნიშნავს ქვეყნის ყველა სფეროს მოდერნიზებას. ეს ნიშნავს ევროკავშირის სტანდარტებთან მიახლოებას, ეს ნიშნავს რეალურ სარგებელს თითოეულ მოქალაქის, რომელსაც ჩვენ ყველანი ერთად ვიგრძნობთ, რა თქმა უნდა, ეს არ მოხდება ერთ დღეში ან ორ დღეში, ჩვენ არ გვწევს რომ ყალბი დაპირებები მივუწევთ მოსახლეობას, ან სრულ მოლოდინი გავუჩინოთ მათ, მაგრამ ის რაც ვახსენეთ ჩვენ, რომ აბსოლუტურად რეალისტურია ის, რომ საქართველოს მიაღწიოს უვიზო მიმოსვლას, უვიზო რეჟიმს ევროკავშირთან, ამას ჩვენ ყველანი ძალიან მალე ვნახავთ. ეს რომ მოხდეს ერთ-ორ წელიწადში. რა თქმა უნდა, ეს არის დამოკიდებული ჩვენზე, ჩვენ მთავრობაზე, თუ რამდენად ეფექტურად, რამდენად დროულად განმახორციელებთ იმ ვალდებულებას, რამდენად დროულად შევასრულებთ იმ ვალდებულებას, რომელიც გვაკისრია ამ მიმართულებით. და ამას გარდა ჩვენ, როდესაც ვამბობთ, რომ ჩვენ ხელს ვაწერთ ღრმა და ყოვლისმომცველ სავაჭრო შეთანხმებას, ეს ნიშნავს, რომ ეს არის ძალიან დიდი სტიმული ადგილობრივი წარმოებლებისთვის. ეს პირველ რიგში მათ დაეხმარება ქვეყნის ეკონომიკას, რომ მოვახდინოთ მოდერნიზება ქვეყნის ეკონომიკის, წარმოების და გავხადოთ რეალურად კონკურენტუნარიანი ჩვენი ბაზარი და ჩვენი წარმოება. ბატონო პრეზიდენტო, თუ შეიძლება დამატებით შეგეკითხოთ, თქვენ საუბრობდით ფინანსურ დახმარებაზე და ეკონომიკურ კავშირებზე, როგორ აფასებთ უსაფრთხოების კუთხით არსებულ პრობლემებს, თუ გავითვალისწინებთ მით უმეტეს უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს, თქვენ უკრაინაშიც იმყოფებოდით ამ ვიზიტის ფარგლებში. I would say in general that having closer ties with the European Union is also important for your security, because you have a strong neighbor, a reliable neighbor, the European Union, 500 million people, 28 member states. And we took our responsibilities years ago in defending Georgia, and we continue the last years to defend your territorial integrity, and we are very active also in the Geneva talks to find a political solution for this. We are also on the ground present with our monitoring mission. The Prime Minister emphasized the importance of that mission. But we are on your side, and I would say this is the best guarantee for your security you can imagine. Georgia is not alone. You have the backing of the European Union. Thank you very much. Reuters news agency
Mr. President, you said today that the EU supports Georgia's territorial integrity. I've been saying that before, as well as you are supporting Ukraine's territorial integrity. At the same time, we see two breakaway regions in Georgia being occupied and recognized by Russia as independent states, and we see what's going on in Ukraine. How successful do you think is Europe's policy in respect with Russia? Don't you think that the time has come to change it, as it looks a bit like words against actions? Thank you very much. And Mr. ღარიბაშვილი, just a quick question. So on your first question, we want to have good neighborly relations with Russia. But after what happened, not only here, but recently in Crimea, there is a problem. There is a problem because violating the territorial integrity of a country, not respecting internationally agreed borders, creates instability. But how successful our policies are, do you really think that the association agreement, which we will sign in Brussels with Moldova, with Georgia, which we already signed the political chapters with Ukraine, is considered in Russia as a successful Russia? We are persisting in concluding those agreements so that these countries can have a close link with us. As we said, this is for us not a geopolitical option. You want an agreement, we want an agreement. It is a conditional process. You have to meet benchmarks, so they have those long-term perspectives. I see that there is a lot of pressure to prevent that you and others sign those agreements. But we are persisting. We are continuing, although there is a lot of external pressure of some of the countries. So we are going on with our policies to have, even with neighbors of Russia, good and strong relations. How successful our policies are, they are successful. Otherwise, I wouldn't be here. Otherwise, we would not sign the association agreement with 2 or 3 countries in a couple of weeks. So, of course, there is this violation of the territorial integrity, but this will not prevent us to go on with our policies of association with main partners, and Georgia is one of the most important ones. Raჩიღოთ თქვენ შეკითხვას. რა თქმა უნდა, საქართველოს მოაწერს ხელს ევროკავშირთან. ალბათ. დიდი მადლობა.